Let's start. امشب ساختارهای فوق‌العاده زیبا داریم که میخوام باهاشون جمله بسازیم. Paco, come back home. برگرد خونه پاکو. In a small town in Spain, a man named George had a bitter argument with his young son Paco. In a small town in Spain, توی اسپین یک تاون یا یک شهر کوچیکی بود که حالا اسمشو نگفته. In a small town، در یک شهر کوچیکی توی اسپانیا، in Spain, there was a man, let's say, a man named George. A man named George. یه مردی به اسم جورج یا یه آقایی به اسم جورج had a bitter argument with his young son Paco. دعوای تلخی داشت. Argument یعنی دعوا، یعنی جر و بحثی که دعواییه. So repeat after me. Argument. Look at my mouth. Argument. Argument یعنی دعوا. یعنی دو شب پیش گفتیم discussion یعنی بحث. But discussion is not negative. منفی نیست. Argument بحث و جدل، دعواه. So when you have an argument with somebody که آخر داستانم بهش میپردازیم، یعنی دعوا داشتی با یکی، دعوا کردی. مثلا I had گذشته have I had an argument with my friend. من با دوستم یک دعوا داشتم. بحثمون شد که حالا بهش میپردازیم. So George had a bitter argument with his young son Paco. دعوای بدی با پسر جوانش کرد که اسمش پاکو بود. The next day, George discovered that Paco's bed was empty. روز بعد George understood, opened the door, Paco's room, در اتاق پاکو رو باز کرد and found his bed empty. تختش خالی بود، تخت پاکو. So, discovered that Paco's bed was empty. خالی بود تختش. He had run away from home. از خونه فرار کرده بود. He had run away from home. حالا اینجا ممکنه بگی چرا run شد، پس had مگه نبود، پس perfect. سوم شخصش یعنی فعلش سه قسمت میشه. Present, past perfect. Presentش ran pastشه، run دوباره میشه present perfect. So past perfectش یعنی بگیم. پس میشه he had run away from home یعنی از خونه فرار کرده بود. Overcome with remorse. سرشار از regret، پشیمونی. Overcome with remorse. George searched his soul and realized that his son was more important to him than anything else. Overcome with remorse یعنی سرشار از پشیمونی. وقتی when you overcome with an emotion، وقتی که شما با یک احساسی overcome میشی یعنی سرشار از اون احساسی، یعنی overcome مثلا with anger، overcome with happiness، سرشار از خوشحالی، سرشار از anger، عصبانیت. overcome with remorse، regret، سرشار از پشیمونی. George searched his soul، درونش رو گشت، search کرد and realized، فهمید که in this world there's nothing important than his son to him. هیچ چیزی مهمتر از پسرش براش نیست تو این دنیا. That his son was more important to him than anything else. پسرش براش از همه چیز تو این دنیا مهمتر. He wanted to start over. میخواست که دوباره از اول شروع بکنه. He wanted to start over. George went to a well-known store in the center of town and posted a large sign that read. خب تا اینجاشو بگم. George پدره که اسمش جورج بود went to a well-known store. رفت به یک store یا یه مغازه‌ای که خیلی شناخته شده بود. In the center of town. داخل مرکز شهر. Center or center. In the center of town. داخل اون شهر مرکزش. And posted a large sign. یک نوتیس بزرگ گذاشت اونجا چسبوند. That read. که اینجوری خونده میشد. Paco,
come home. پاکو برگرد خونه. I love you. دوست دارم. Meet me here tomorrow morning. منو اینجا فردا صبح ملاقات کن. Meet me here tomorrow morning. آخه. The next morning, George went to the store. روز بعد جورج رفت مغازه. George went to the store the next morning. Where he found, اینجاشو گوش بده. رفت مغازه‌ای که where he found no less than 7 young boys named Paco who had also run away from home. که حداقل 7 تا پسر جوون به اسم پاکو رو اونجا دید که از خونه فرار کرده بودن. They were all answering the call for love, hoping it was their father inviting them home with open arms. اونا هم اومده بودن اونجا. They were all answering the call for love. اونا اومده بودن که جواب این چیز عشق رو بدن، که به این امید hoping that this was their father، که این پدر اوناست. Inviting them home، که دعوتشون داره میکنه خونه with open arms، با دست باز. Oh my God, it was a beautiful story. Did you like it? عاشق شد. واقعا زیبا. چقدر احساساتی بود این داستان. So خیلی قشنگ بود. عاشق شدم. حالا it's on you. Tell me if you liked it. به من بگو اگه دوستش داشتی. حالا یک سری سایت ورد داره که با ساختار میخوام بهتون درس بدم. Have an argument with somebody، که این ساختار رو گفتم have. ببین چقدر راحته. شما مثلا میگی من کلمه رو بلدم. You know the word but you don't know how to make a sentence with it. کلمه رو میدونی ولی نمیدونی چجوری جمله بسازی. این برای توه. کلمه رو بیا تو ساختارش یاد بگیر. بگو have، داشتن. Have an argument with somebody. داشتن یک دعوا داشتن یا بحث و جدل داشتن با کسی. بحث و جدل کردن با کسی. مثلا میگه که he had a bad argument with his boss. با باسش، با رئیسش یک argument بد داشت. argument هم countable، میتونی بشماریش. مثلا میگی an argument، یه دونه argument، مثلا 2 تا argument، 3 تا argument. مسخره. چه زبانیه. whatever. and جمله باش بسازین. have an argument with somebody و میتونی بگی about something، در مورد یه چیزی. حالا میخوای بعدش بگی مثلا در مورد یه چیزی بحث کردن، با about میگی. مثلا میگی که I had an argument with my boss about the last year project. من با باسم، با رئیسم بحثم شد بابت پروژکت سال پیش مثلا. It's just a sentence. And there is another structure که حالا بعداً برای من جمله ها رو میسازید و اینا. There is another structure is overcome with an emotion. سرشار شدن یا سرشار بودن از یک احساسی. Overcome with، بعدش یه اسم میخوای. نیاید بگی angry، نیاید بگی kind، نیاید بگی happy. اینا adjective صفتن. باید بگی anger, happiness, kindness. Overcome with regret, overcome with remorse. Remorse یعنی پشیمونی. Repeat after me. Overcome with remorse. Wow. سرشار بودن از. Overcome with happiness. Overcome with sorrow. سرشار از غم. Overcome with regret، پشیمونی. Overcome with happiness. Overcome with anger. سرشار از عصبانیت. Whatever. پس اینم یک ساختار خیلی خوشگلیه. و اینکه این ساختار رو ما کیا به کار ببریم توی اسپیکینگ، ببین بحث اینه که مثلا یه نفر کتاب میخونه، یه نفر کتاب نمیخونه. فرقشو ببین. اونی که کتاب میخونه چه جوری حرف میزنه، اونی که کتاب نمیخونه چطوری صحبت میکنه. این همینه. یعنی مثلا میتونی، این یه ذره شاعرانه و خوشگل کتابیه. من دوستش دارم. میتونی تو رایتینگتون استفاده بکنی. And
The word remorse ممکنه ندونین. remorse یعنی regret، پشیمونی.